Hence, you will never come back again. Jesus is with you. The power of God is with you. It will never happen to you again. Ebyo byebimu ku bibeera wano mu kusaba ku lubagamirwako St. Cathedral. Naawe twongera kukubiriza ojje weetabe ne mu kusaba okwaleero Mukama omukaabire era omutegeeza ensonga zo naye anaabeerawo okukwanukula. Ate nga tweyongeddeyo akakiiko ka Parliament akagoberera ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo kavuddeyo ne kwongera okuteeka ku nninga avunaanyizibwa kuddukanya ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ku lwaki ensimbi zikyagenda amaaso n'okusolozebwa ku luguudo lwa Express Highway ate nga engeri gye lufaananamu si yeeyo esanyusa. Kyokka ono annyonnyodde ng'agamba nti n'ensimbi ezibaweebwa okwongera okutambuza emirimu mu kitongole kino nazo za munyoto ddala nga tezibamala. Mu nsisinkano y'akakiiko ka Kosase akakulirwa ssentebe Joel Ssennyonyi ssaako n'omumyuka we Akelo Lucy bagenze maaso n'ababaka ba Paalamenti okwongera okukola okunoonyereza kiki ekiviirako jjaamu omuyitirivu mu ggwanga entindo eziri ku bbeeyi eya waggulu ezitamalibwa. Okusinziira ku mubaka Nkunnyingi Muwada, ono ategeezezza nga kitongole kino bwe kitagoberedde mitendero egirina okukolesebwa okulaba nga mu nsaasaanya y'ensimbi y'omusolo ebaweereddwa okukola enguudo zino n'okulaba enguudo butya bwe bazikuuma. Ono agenze maaso n'okutegeeza nti ekyokwekwasa ensimbi ezitabaweereddwa oba ezitamala eyo si nsonga kubanga bajeti zaayisirwa dda era nga bano balina okulaba nga enguudo bazikola okumalawo akalippagano mu ggwanga. Kati twagala fizi twogera ku nguudo kati abantu bayiza okunnyonnyola ne boogera nakolako eno naye beekwekanya mu directive twagala bategeeza nti ensonga ya UNRA kitongole kiteekebwawo mateeka. Twagala buli bye bakola babinyonyoze eki mateeka nti etteeka lirikira tufuna Uganda National Roads Authority procurement oba ba contractor ina bafuna ngogoberera PPD Act na buli kikolebwa kirina kuba kikolebwa mu mateeka newezi ba contract nebile byokuddawo nga oluusi bakola ne bagoberera amateeka oluusi bagoberera biragiro ate ebiragiro nga biva from simanyi presidential directive tebalina na copy byo bya kiyaye. Nkunnyingi anokoddeyo kugamu ku mataawo galeese obulippagano bw'ebidduka mu kibuga Kampala era bano ne basalawo bagenda kuteekawo okunoonyereza n'omutindo Kibogwe n'ebbeeyi empitirivu ng'era bano balaga nti enguudo nnyingi nnyo ezikwatibwa ekitongole kino ekya UNRA tezimaliddwa n'abamu ku bazikolako bitundu ne badduka. Ne reduction bw'oba musasuddeko mukolektinzeyo halfway kuze munoonya oba ziweddeyo lwaki omuvuzi w'emmotoka okyamusasuza mutwalo okyamusasuza 15,000 olwo babuli azaamaanya onotubulya nti okusoloza kugenda kukomadde batugamba kasasi ne kati zikendeddeko basoloza successfully naye waliwo okuzoogera nti bazisolozezza tetumanyi bazituuka ne mu finance. So noza maase tujja kwenda kwagana eministry ya finance okutubulya jeziraga oba beolayo wiki olina asolozaayo ezize omubiri ebintu bya road toll nayo bintu bizibu nnyo mu ggwanga lyaffe erikyakula technology mumanyi nga twabala mu kalulu nga internet teriiko be yaabwe ebaako bikola bya ddala. Bano bagambye nti balina na kikomya mbagirawo okulaba nga balekerawo okusoloza abantu ssente ku nguudo ezimu mu ggwanga kubanga bannayuganda ensimbi ze basonda ezaali zibaliribwa zaggwayo dda ne balaba lwaki abantu bakyagenda mu maaso n'okusasula ensimbi zino era n'okubateerawo zi road block ez'enjawulo mu kusasula ensimbi zino ekireetedde abamu okudduka ekiwalazima ne bakola za accident n'okufa. But of course some of us also believe that we shouldn't use these same reasons to have backlogs and delays because the more these projects delay the more monies we pay and that means more burden on the taxpayer. So even in rain, sometimes when it is raining, it's actually even easy to work on the roads. Sometimes when there's no rain, you don't see any road construction going on. So those are some of the issues that we raised to them, that actually they should utilize the period. For example, right now, there's no COVID. Babula, olunankulu w'ekitongole kino Allen Kajina waviriddeyo n'abaako byannyonnyola ebizibu bye basinkanye n'ezitenda ezimu ze badde bakola mu kampuni ez'enjawulo abamu we basazeewo okubomba obubombi n'ensimbi z'omuwi w'omusolo era nga bano balina okunoonyezebwa n'ebimu ku bye bakoze eby'ekibogwe okulaba nga enguudo zino baziddamu ne bazitereeza. Some delay in bringing in
the company had some delay in bringing in some of the equipment or materials to be used, not because of COVID, but I think they had their own challenges. Eventually, they brought that in. However, they will catch up with time. We're anticipating to finish, I think, in March next year. We've extended them time. We had thought they would finish in December, but because of these delays, we've had to give them. Wabula bano bagenze maaso n'okulaga amataawo aganaayitwamu ab'ebigere litres flyovers nga bwe zeetaaga okubeereza omutindo, naye ne bassaawo ekibuuzo nti ensimbi ze bazimaliddeko mpitirivu nnyo bw'obanga ogeraageranyizza omutindo kwe ziri mu nsi yonna. And people will continue moving. In the meantime, we have given different routes that people can use. They will be on the news today, they're on social media, they're everywhere. The advisories for alternative routes. What is the cause? Primarily, I think it's climate change. It's causing most of our water bodies, lakes, rivers to actually rise significantly. And so we'll have to see how we manage in those circumstances. Chala Aleni Kajina kubino afuddeyo n'annyonnyola ebimu ebyetaagisibwa okukola era nawe bwe batuuse mu mirimu gye bakola ku nguudo ezimu eziri mu ggwanga n'ezo eziri mu disitulikiti ez'ewala. We have a number of cases in court concerning land, but there are various issues. One is titles which you have not returned yet. The other issue is people who have disputed the amount that have been approved by the chief government valuer. The other one are disputes where people don't agree with each other on who the owner is. Each one of these is at a different stage in the process. Many of these we first start with mediation, amicable settlement, so that we don't actually have to end up in court. And so many of those are resolved like that. So that's what's happening at the moment. Bano basazeewo okulaba nga bakwata ku nkoona kampuni ezidduse n'ensimbi zino nga tezimaliriza nguudo era n'ezo ezaali ziwebedde ensimbi okuddaabiriza bagenda kuzinoonya. Mu kulambula kwabwe kwe bagenda okutandika mbagirawo okulaba butya gavumenti bwetafiirwa nsimbi zino era n'omuwi w'omusolo okuganyibwamu. Lwakyano 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Weebale nnyo Nixon Bale olw'emboozi eyo. Ate mu kiseera kino nga tunaatera okuyingira mu nnaku enkulu era ng'abantu ab'enjawulo beebuuza we bayinza okugula ebyesava ebyo ebituukana n'omutindo ate nga n'ensimbi ze zensaamusaamu ezijja mu nsawo yaabwe. Tukuleetedde emiwendo egy'enjawulo egiri ku katale aka Farmers Market wano ku Lubaga ku luguudo lwa Nabunnya nga wakava kukuba erikkirira ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Ebirime byawo n'ebyamaguzi eby'enjawulo ebitundibwawo si bifuuyire ate nga n'emiwendo gyegyo gy'osobola okwettanira okusobola okulanga ofuna ebyo bye weetaaga. Ebiseera bino bya Christmas bye tuyingiddemu, abantu bangi bali stack beebuuza gye bagenda okujja ebintu bya Christmas ebyewaka ku bbeeyi gye balina ku bbeeyi ensamusamu. Mulabe tujagala okutegeeza nti Farmers Market ey'omusumba Pastor Robert Kayanja weerukululwo emiwendo egya wansi ddala nti osobola okujja ku Farmers Market ne ssente entonotono z'obaliridde n'ojja n'ofuna ebintu byonna bye weetaaga kuva ddala ku mugaati mpaka wali mu wansi mu seppiiki mu mmere. Njagala okutegeeza nti Farmers Market baayiye ebintu kye bayita new stock, bakoze restock eya Christmas, bagiyise Christmas restock egenda okusobozesa gwe wenna Munnayuganda gy'oli okujja ku Farmers Market okufuna ebintu ku bbeeyi ensaamusaamu entono yonna yonna kusinziira ku budget y'omuntu okubye. Farmers Market ogenda kubawo n'ebintu Christmas yatandise. Gwe wenna aliyo ng'oli stack tomanyi ogenda kujja bintu, tomanyi ogenda kugula bintu ku ssente z'olina, ebintu byonna by'oyagala. Njagala okutegeeza nti Farmers Market eri ku lulwo ku bbeeyi yonna gy'olina, ku bbeeyi yonna y'ebintu by'oyagala, ebintu baaleese okuva mu Farmers nguudo naddala mu zone. Bityo ye minisita avunaanyizibwa ku by'okuzimba n'okukulaakulanya ebibuga wano mu ggwanga Pacis Namuganza avuddeyo n'agumya bannansi nga gavumenti bw'erina enteekateeka ey'okutumbula ebyenzimba wano mu ggwanga ssaako ne bannansi okuba nga bafuna amayumba ago agasaanidde era agatuukana n'omutindo mwe basobola okwegeka oluba. Namuganza agamba nti omuntu mulamu
asaanidde okusula mu nnyumba erabika obulungi olwo kimusobozesa okubeera n'obulamu obulungi kyokka nga bannayuganda bangi we basula bw'otuukawo wennyamiza. Amalungi okubanga bafuna amayumba amalungi nga basula bulungi omuntu asula obulungi yasobola okukola yasobola okulowooza obulungi so kyetuli mukola kukwanaganya oba okukatanalinga ne bannaku abali mu kuyambako embeera z'abantu mu ngeri y'ebyensula aba habitant for humanity n'abalala bonna bagala okujoinboard okulaba mbu tusobola okuteekawo mu nyumba naddala mu slum areas ne mu byalo okulaba mbu abantu tusobola batuusaako amayumba amalungi basobole okusula bulungi ate nga tebatuuya nnyo gamba nti bafuna essente kubanga amayumba gano agazimbibwa essente nnyingi nnyo abantu babulijjo tebasobola mu cabinet very soon era nga erimu component eri kuemphasizinga ekiragiro ky'ensi yonna under our development goal 3 ekiri mu kugamba ensi zonna oba muzaagala oba tezaagala zirina okwembracinga the green movement mu construction area oba naabanga bakusanga nga gwe olina ennyumba terinaako green yonna then urban authorities zijja kurecommendinga either ennyumba bweba olina spacing olina obuntu bwewateekawo obumenyewo omukoleshwa ntiveetinga espace y'omuddo oba ebimuli oba omuti nezo ennyumba ezazimbibwa edda nazo zijja kuzirambula zonna okulaba mbu tewali nnyumba eryawo nga terina green yonna eri around oba omuddo oba omuti oba ebimuli naye kirina okubeera ne greens. Ate ebyo nga biri bityo yesaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka avuddeyo n'ayongera okulambulula ku mabago ag'enjawulo agabadde mu palamenti nga gakubaganyizibwako ebirowoozo kyokka ne gasindikibwa ew'omukulembeze w'eggwanga naye ng'ono ate naye yagakomezaawo mu palamenti ng'agamba nti gakyetaaga okuba nga gongerwa okutereezebwamu. Emboozi eyo tugenda kuba tugikutuusaako mu maaso awo katono naye nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde leero lugamba nti ate alukutambulire entanda akusibira y'amenvu. Amakulu g'olugero luno gali nti omuntu ataakola ekintu tamanya buzibu bukibeeramu n'olwekyo amala gakola ebyo bye byalowooza nti bye bijja okusobola okuyamba ku kumaliriza omulimu ogwo so ng'olumu by'abeera akoze bibeera bireetawo n'obuzibu nga tebisobola kuggwa nga bwe byandibadde. Ate nga tweyongeddeyo omukulembeze w'abayisiraamu wano mu ggwanga avuddeyo n'ayongera okulambulula ku bizze biyitiŋŋana nga bwe waliwo emizikiti egy'enjawulo egikaayanirwa wano mu ggwanga. Twagala okubategeeza nti okulonda okw'emizikiti obukiiko bw'emizikiti n'abantu okuva ku mizikiti ogenda ku matwale kutandika nkya mu mizikiti gyonna eja Uganda Muslim Supreme Council. Olunaku olw'enkya abasiraamu okwetoolera eggwanga lyonna lwe batandika okulonda abakulembeze baabwe era ng'okulonda kuno kwakubeera ku mizikiti gyonna egisaaziswala ey'olwokutaano giyite Juma nga ssente wa kika k'ebyokulonda Omar Weswa bw'annyonnyola. Nkubiriza abasiraamu yonna gye muli mugende mulonde abakulembeze be mwagala mulonde enkiiko ezifuga obusiraamu. Mukimanyi kati tuli kulondesa enkiiko baimaamu gye bali abakulu b'amatwale gye bali disitukazi gye bali regional sisters gye bali mufuti waali tetuli balonda kuba balondebwa bulala tebalondebwa direct election yaabwe indirect ekyo nijja kukinyonyola bulala olunaku olulala naye olwaleero tugenda kulondesa enkiiko ezikuteekawo policies eziteekawo policies obusiraamu bwe butambulira mu ggwanga muno. Ono agumiza abasiraamu b'e Kasanda ne Mubende abali mu muggalo olw'ekirwadde ky'Ebola awamu n'abo abeewandisizza ekikeerezi. For me that's one Muslim district. Kasanda is local government, Mubende is local government. Naye nze wange is one district. N'olwekyo emizikiti egisukka mu 203 gye bazudde okwewandiisa out of about 280. So n'olwekyo ate nga mu COVID mugundi mu Ebola environment nze nsuubira nti tutambudde bulungi kubanga bakyewandiisa mu mpolampola bakyewandiisa bakyewandiisa emizikiti gyabwe kijja kuba nti bakola puroguramu yaabwe. Mu lukuŋŋaana lwe lumu olw'abannamawulire omukulembeze w'obusiraamu mu ggwanga Sheikh Shaban Ramadan Mubajje agumiza abasiraamu ng'enteekateeka gye baliko ey'okuwandiisa emizikiti bwe talina akakwate nakutwala bintu byabwe. Waddewo olugambo olugamba nti Supreme Council eyagala kutwala mizikiti gyammwe tekiriiwo
era ekyo nja kukirekera chairman wa electoral commission ateekateeka ebyokulondesa ajja kuba atangaaza ku mizikiti egyo naddala abaweereza okwemulugunya nti emizikiti gyaffe girabika batuuze ebibuzo ebikakkali kirabika baagala kutwala mizikiti gyaffe. Ono era awagiddwa ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akaafulumiza enkaala zino. Eriko ekirayiro amabega ekirayiro sente kyagala kusindikiza abantu emmeeme naye ekirayiro kirungi nnyo kubanga ekirayiro kigamba nti ffe bannannyini mikono abasayinize wansi oba abasizako ebikumu byaffe wansi wano tuwa obweyamu okuba nti ffe tukuuma ebintu byonna ebyobugagga byonna ne programs ez'amasigidi eno omuzikiti guno wetuli wetusalira era tuwa obweyamu nti ffe tujja kukuumanga ebintu ebyo ku lw'abasiraamu b'ekitundu ekyo. Abakungu abakunze abasiraamu okwetaba mu kulonda kwe kuli eyaliko omukulembeze w'obusiraamu mu ggwanga ebiro ebyayita Sheikh Obed Kamulegeya ng'onajjukiza abasiraamu okubeera obumu nga bagoberera ekirabo ekitukuvu ekya Kulaani. Ekibiina kyammwe kino eky'obusiraamu kimweyagaliramu kibiina kiri kimu waana rabbukum fa nange ndi munneesinze okusalaasalamu kwemusalaasalamu kwammwe naye ekibasalasazaamu si Katonda gamba nti bemwesinza wabula sheitaani yebagamba mwesalesalemu muwakanye Katonda. Mikwano gyange okuwakanya kwammwe okwegatta kw'obusiraamu njagala mukimanyi bulungi abasiraamu walla tebamanyi masikini babuzaabuza naye mumanyi nti bwogezaako okuwakanya aya ya Qur'ani obusiraamu bwo buvuddemu. Ssaabawansi wa Uganda Muslim Supreme Council Dr. Ramadan Mugalu naye akunze abasiraamu okwetaba mu kulonda kw'enkya. Tuba twetaaga kumanya gwani bwe tuteeka mu database yaffe kyanguwa mangu okumanya nti Masjid Salaamu erimiridde bweti ya participatinga mu kulonda so naye nga tewali kutwala bwannannyini ng'abamu bwe balowooza. Ate ne Sheikh Mukulu kyayogedde ekisembayo nti emizikiti gya Mungu bw'ogukaayanira ogenda kukoleramu ki? Ogenda kusuubula, ogenda kukoleramu bizinesi. Omuzikiti gwa Mungu tusaaliramu. Okulonda kuno kutandikira ku mizikiti kudde ku matwale kudde ku disitulikiti kudde ku region ng'eno gye banalondera abanaakiika mu palamenti y'abasiraamu mu ggwanga lyonna. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 Olweggulo. Nzikiriza nkutuuseeko emboozi ya ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka avuddeyo okwongera okulambulula ku mabaga ag'enjawulo agabadde gakubaganyizibwako ebirowoozo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluvannyuma ne gaweerezebwa omukulembeze w'eggwanga okugassaako emikono kyokka ng'ono agakomezzaawo bongere okugeekenneenya ng'agamba nti waliwo ensonga nnyingi ezigaleetedde okuba nga gakyalimu ebirumira. Remind the President on the constitutional obligation. This needs to be done. Let's not take it like it is something leisure that can be signed any time of the year. No, it has a constitutional provision of 30 days. Unless you want to bring up a constitutional amendment to that effect, because we cannot go against the Constitution, let's have these bills brought back. If there is a problem with the bills, then we can recommit it back to the House. Some of the bills that are bulky, we take time because we sit through them with the clerk's office, try and prepare them. Some of them are sent to the President at different times. We have requested for a status of these and have been advised, aside from the markets bill, which markets bill was going through some further consultation, which should be done, the rest should be completed within the time provided for in the Constitution. Fisheries was handled, brought back, we handled it and sent it back, and it's being handled within that time. About the Karuma-Pakwach road, which has been cut off, the bridge is overflooded, people cannot pass. I note that this has become a recurrent problem that has adversely affected the movement of people, goods and services, especially in that area of West Nile. When the bridge breaks, you can't move, you can't do anything. And I'm happy that the people responsible are in the House. I also want to urge the
Ministry of Tourism and Wildlife to work together with the Ministry of Works and ensure that they harmonize and waive off the road user fees around that area as we try to harmonize the issue of the bridge. Let these two ministries work together and they waive off the fee and people should pass there. Why should one ministry? Because at the end of the day, all that money goes to one account. But what is important is we want our people to have where to pass. These are business people. They want to earn a living. But we also have an alternative route. If you can't use the Pakwach Main or Rio Pakwach, then you can use the road through the park because there's a bridge, and we have already discussed with Minister of Tourism. They will not charge for any vehicle passing through the park. So there's an alternative route for the people going to. But we are now looking at re-engineering that sector of the road for the permanent solution. But as of now, the vehicles are moving. Lack of finance, lack of funds. Even some of the repairs would be doing, the responses would be doing now for emergencies. I saw the Honorable from Ntoroko crying about the road network there. The problem is not that we don't want to do the roads, but we don't have the money. I'll just be as blunt as that the money is not. bwe bityo bwe bibadde mu Parliament. Emboozi eyo yefundikidde amawulire gesobodde okuŋŋanza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okuba ng'obadde naffe okuba gye twatandikidde okutuuka wano we tugakubidde oluku mu mutwe. Nkujjukiza kusaba okw'ennaku 7 kukyagendera ddala maaso wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral n'olunaku olwaleero weekuli era kunaatera okuggyibwako akawuwo sambyasambyako ojje okwetabemu. Ate olunaku olw'enkya Lwakutaano wabeerawo okusaba okw'okuyita mu kiro kubeeramu n'okusabira okw'okuwonya eri abalwadde. N'olwekyo bw'oba olinayo omuntu gw'omanyi omulwadde oba nawe wennyini nga gwe mulwadde, jangu weetabe mu kusaba kuno, tojja kusigala kyekimu. Nzikiriza ate nkutuuseeko n'ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kivudde mu Yakobo essuula esooka n'olunyiriri olwokutaano. Wagamba nti naye obanga omuntu yenna kummwe aweebuuka mu magezi asabe nga Katonda atamma awa bonna so takayuka era gali muweebwa. Amagezi bulijjo tumanyi okulowooza nti ffe tugeefunira mbu twesalira ffekka amagezi, naye kino ekyawandiikibwa kituyigiriza bulijjo nti tulina gasaba Mukama era yatuyamba n'agatuwa okwongera okukola ebintu eby'enjawulo ebituyisaawo mu bulamu bwaffe. Kisabiremu okyefumiitirizeeko onoolaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe, nze mbaddewo okutuusaako amawulire gano ate tukulindiridde ne mu kusaba.